现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hello everyone, it's time for Conversational Hakka here on ICRT. My name is Joseph Lin. Hello， 你好，大家好，我是 Alice Pong。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Lin。好，今天呢又有一段有趣的对话要来教大家了。不过这整个月呢，我们都在教一个主题句，叫做在哪里。This whole month we're using the phrase where to teach you a lot of great dialogue in Hakka. So Alice 怎么说在哪里？ Di Nai Vi， Di Nai Vi， Du Nai Vi。哦，对 ，Du Nai Vi，they both mean where.A lot of times we ask like, where did you buy this cookie? Where did you buy this cake? 有时候我们要问说，到底这个好吃的饼啊或蛋糕到底在哪里买的啊 ？Then you're gonna use this phrase for sure, OK? 所以这个在哪里买？我也想去买。对，没错。好，所以今天呢，就有一段对话呢，就跟去哪里买好吃的有关喽。我们现在就来听 Alice 跟 Leo 的对话。要不要係本唔識？好識咯，喺那邊買嘅。捱啲咩啲什麼買嘅？ All right, let's break down the sentences for you. 我们现在来分解每一个句子哦。好，第一句话是说什么？要不要？要不要本唔識？要不要本唔識？本就是分给你吃，对不对？本唔識。本唔識 that means to share with you. And this cookie 饼叫饼啊，然后吃了之后觉得很好吃，是不是有这样说？很好吃咯，很好吃的哦，都要流口水了，对不对？这时候应该就要问去哪里买了吧？Di Nai Vi 買嘅 ，Di Nai Vi 買嘅，或者是你有时候会听到人家说 Di Nai Vi 買嘅，这样也可以哦。OK， 我学会了。All right， 所以到底在哪里买的呢？捱啲苗栗，捱啲苗栗12買嘅，12買嘅，或者是捱到苗栗12買嘅。我听懂了，是在苗栗3义买的，对不对？对啦。好啦，我知道你最爱吃了啦，我下次多买一点给你吃。好了，一言为定哦，这一定要的哦。OK。All right, let's review some of these vocabulary, such as 饼 cookie, or sometimes it's like a cake. 饼饼and then 给你吃，分给你吃嘛。本唔識。然后呢，我们一定要再教好好吃 delicious. How do you say that? 很好吃咯。很好吃咯。That's delicious. And it's all about asking where 在哪里 Di Nai Vi Di Nai Vi or Du Nai Vi. Well, let's take a listen to the conversation again. 要不要係本唔識？好識咯，喺那邊買嘅。捱啲苗栗12買嘅。 That's Conversational Hakka. 安子 say. 張來了。 See you next time. 客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.